Welcome to OET Writing Live presented by Tiju Academy. Yes, so let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can join with us. A very warm good evening to each and everyone out there to yet another live session presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya here. So as you people can see, I have chosen the topic of a letter with multiple visits. So ഒരു ലെറ്ററിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം വിസിറ്റ്സുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ how we can organize that particular letter or how we can write that particular letter. That is our topic of discussion for today's live session. All right. Yes, Shruti. Good evening and welcome to the session. Tina, Srikuti, good evening everyone. Junior Jilby, hi, good afternoon and welcome. Hi Chandra, good afternoon. Bernie, good afternoon. So good evening and welcome. Hi Srikuti, good afternoon. Yes, good evening. Hi Neetu, hello, how are you? I am doing great, yeah, thank you for asking. I hope you're also doing good. Alright, so shall we start our today's session? Are you guys ready? So as you people can see, I have titled today's live session as multiple visits or a letter. With a letter which is having multiple visits or date, how we are supposed to organize that particular letter. That is our today's topic of discussion. So yesterday we have that exam oriented live where I dealt with the topic of misinterpretation, which affects our scoring. Our scoring affect the misinterpretation that can happen in our OET letter. And we are aware with the fact that yet another bunch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday. So that's why I thought of going with this particular topic in our normal live session, which is titled as multiple visits letter. How we can organize a multiple visit letter. Alright, so hi Akshaya, happy to see you here. Hi, good afternoon. And Jinsi, hi, good evening. Melin, good evening everyone and welcome to the session. So as you people can see, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ഉള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് എ കേസ് നോട്ട് ഫോർ യു പീപ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഐ ഹാവൻ ടേക്കൺ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹായ് നിതീഷ് കുമാർ, രജിഷ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. Okay, so let's discuss with our today's letter discussion. Okay, so you are a community nurse, get Miss Mary Matthew, who visits every day one of your patient, Mr. George Isaac, a bedridden patient at his residence. So what is the designation of the writer? So the writer of this letter, this particular letter, is a community nurse, and the name of the writer is Miss Mary Matthew. That is not a relevant content from this particular in an OET letter aspect. The writer name is not that important, but the designation of the writer is very important. Hi Selmi, good evening and welcome. So Miss Mary Matthew, who visits every day one of your patients, Mr. George Isaac, a bedridden patient at his residence. So the name of the patient is Mr. George Isaac, and what is the condition of the patient? The patient is a bedridden one. Patient എന്താണ്, ഒരു bedridden patient കൂടെയാണ്. And we are the community nurse, the writer is visiting the patient at his residence. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That is the content that we have to identify from the first paragraph. Now the today's date is mentioned. So today's date is mentioned, which we need as a letterhead date. Today's date നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വേണം, letterhead date ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്.
letterhead date, and the name of the patient is Mr. George Isaac. That is very relevant, and the age is 90 years. The patient in the vayassu ennu parayunnathu etrayana? That is 90 years ennu parayunnundu. Hi Arthi Rajshekar, good evening and welcome. So age 90 years. So today's date is there, name of the patient is there, age of the patient is also over there. Now we'll move on to the writing task. So what we have to identify is the writing task, and we have to identify the reader. Then only we will be able to sort this relevant and irrelevant data. So let's discuss the writing task. Write a letter to a tissue viability nurse. So who is our reader? Our reader is going to be a tissue viability nurse. So tissue viability nurse is of someone who is specialist in that particular area. Okay, to arrange a home visit to Mr. Isaac for wound dressing changes until his wound heals. Explain his condition, medical history and medication. Write to Miss Lenny Carroll's Tissue Viability Nurse, Community Medical Center, 17 Judge Road, Melbourne. So the address of the reader is also provided there. And what you have to identify here is write a letter to a tissue viability nurse. For what purpose? To arrange a home visit. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ഹോം വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ്. സോ എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം? വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കണം. സോ ദ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു പർപ്പസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് ലെറ്റർ, ഇൻ ദിസ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് it is in the case another. If we are asked to explain the history of the patient in a writing task, then we can consider it as an എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്? unknown. Exactly, very good. So this is an unknown case. അപ്പോൾ എന്തും നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു unknown case ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. And the reader is a tissue viability nurse. Is very good. Selmi, Tina, Shruti, Malian, very good. So the unknown case ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. Reader ഒരു tissue viability nurse ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. And we are supposed to arrange home visit എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലായി. Now we need to go for the discharge plan to identify the purpose. Nursing care. What we have to do? Wound dressing, ADL, activities of daily living, change position every hour, care of urinary catheter, wound irrigated with the protosan, packed with Aquacel with silver properties and Tegaderm. Continue the use of silver until no more signs of pus. So nursing care, that is already provided, that is wound dressing is provided, change position every hour and wound irrigated with these medications as well. And what they are asking is to continue the use of silver until no more signs of pus. Silver means silver dressing. That is what they are intended to say. അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? സിൽവർ ഡ്രസ്സിങ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Okay, so silver dressing until no more signs of pus. And refer to tissue viability nurse for bed sore wound care. So what is the condition of the patient? The patient is having bed sore, and what we have to do, that is wound care. So purpose can be taken as wound care, or what if we have to write continuing care. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Who requires wound care എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Who requires continuing care or ongoing care എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Okay, because we have been asked to continue the use of silver. So this tissue viability nurse to continue the dressing with a silver dressing. So that is considered as a continuing care. So I hope it is clear so far. Now we will quickly look at the rest of the case note. So today's date is mentioned, name of the patient is mentioned, 90-year-old. Social history, he is a retired policeman, government pension, alcoholic for last 40 years, smoking for last 50 years. Ex-drug user. If it is an ex-drug user, we can completely eliminate this data. Lives with his son, Paul, 65, who is a manager at Kellogg's Hotel. So the 90-year-old patient is living with his 65-year-old son. Wife died 10 years ago, which means he is a widower. Grandchildren look after him. So he has been taken care by his grandchildren.
And the medical history: diabetes mellitus, hypertension, angioplasty, right leg below knee amputation in 2015. So in 2015, this patient had right below knee to amputation as well. And the medications of the patient: insulin 15 units in the morning, Mixtar 10 units at night, nifedipine 20 mg BD twice a day, furosemide 40 mg BD, Cestrel 10 mg OD, that is once a day. That is the medication. This is the medication this patient is already taking. Diet: so the patient is on low salt, fluid restricted diabetic diet. So what is the diet that is suggested for the patient? Low salt, fluid restricted diabetic diet. And the nursing care: bedside nursing care, assist with the showering and medication, help with the feeding, position change every 2 hours, mouth care. സോ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് കെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ബെഡ്സൈഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ, അസിസ്റ്റ് വിത്ത് ഷവറിങ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ. ബെഡ്സൈഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ഉണ്ട്, അസിസ്റ്റ് വിത്ത് ഷവറിങ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ട്, പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് എവറി 2 hours ഉണ്ട്, മൗത്ത് കെയർ ഉണ്ട്. So mouth care, position change every 2 hours, helps with the feeding, bedside nursing care, assists with the showering and medication. So all these cares are provided to the patient as the patient is a bedridden one. ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കെയർസുമാണ്. So we read the social history, medical history, then we dealt the medication and the overall care of the patient. Now we are moving on with the content. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്? ദ മെയിൻ കോണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ്, ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. On 15 July 2019, patient had diarrhea, incontinence of bowel. Okay, so 15 July 2019, that is the present situation. And the content that is given over there is the patient had diarrhea and incontinence of bowel. And on 19 July 2019, incontinence of bladder, refer to GP, catheterization done. So the patient is having catheterization done because of the incontinence of bladder as per the suggestion of the GP. Okay, so the first point that what you have to do is think in your mind, who is our reader? Nammude reader aarana? That is a tissue viability nurse. So tissue viability nurse has any relation to diarrhea or incontinence of bowel? So you guys tell me, is the diarrhea and incontinence of bowel is related to fish tissue viability nurse? Do we need to inform the tissue viability nurse the patient is having diarrhea or incontinence bowel? What do you people think? എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? No, exactly, because diarrhea and incontinence of bowel has nothing to do with the tissue viability nurse. So we can strike off this particular data. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ 1 2 3 4 5 5 വിസിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് 19 July 2009. Incontinence of bladder. The patient has incontinence of bladder. Refer to GP. We refer the patient to GP and catheterization done. So പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്? catheterization ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ. So this can be considered as a semi-relevant data because catheterization has to do with the wound healing and all. So anyway, no catheterization, anyway the tissue viability nurse, we can let's discuss the rest of the letter and let us see whether we need that or not. Now 20th, actually it's a typing error, that is 20th July 2019. Patient complained of small blister over right buttocks, skin red and warm, skin red and warm. So the patient had a small, C/O is complained of small blister. So on 20th July, the patient had a small blister and his skin was red and warm in color. Skin എന്തായിരുന്നു? റെഡും ആയിരുന്നു, വാമും ആയിരുന്നു, ബ്രോക്കനും ആയിരുന്നു. The skin was broken as well. So small superficial wound, dressing done, skin barrier product applied. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സ്മോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വൂണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രസ്സിങ് വാസ് ഡൺ. So the patient complained of small blister and his skin was red in color with warmness and the skin got broke. So because of that, patient had small blister, small superficial wound.
So what we have provided is dressing done, skin barrier product applied. So we provided him with dressing and skin barrier product. On the next day, okay, so this can be taken as 24th. On the next day, wound not heal, wound was not healing. Pus was there. Slow was there. Slow means shedding of skin. Skin കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനെ നമുക്ക് സ്ലോത്ത് പറയും. wound deep, wound എന്തായി? a small blister, superficial wound എന്ത് woundaയി? deep woundaയി. And dry dressing was done, so we provided him with a dry dressing. And alternate pressure resistant mattress provided. What we have provided is alternate pressure resistant mattress. And on 22nd July 2019, referred to referral hospital. So since we are the community nurse who was giving home visit to the patient. Patientന് എന്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു? home visit കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And on our 21st visit, what we have done, we have seen as a deep wound was there. So we provided the dressing and alternate pressure resistant mattress was also provided. And on 20th July 2019, referred to hospital. So the patient was referred to hospital, and what was done? Wound debridement was done, discharge on the same day. So the same day the patient was wound provided wound debridement. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് നടന്നു? ഡ്രസ്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞു, ഡിസ്ചാർജുമായി. wound debridement കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് സെയിം ഡേ തന്നെ ഡിസ്ചാർജുമായി. ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ, wound dressing, ADL, change position every 2 hours, കെയർ ഓഫ് യൂറിനറി കത്തീറ്റർ. സോ കെയർ ഓഫ് യൂറിനറി കത്തീറ്റർ എന്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ്? വൂണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ്. സോ കെയർ ഓഫ് വൂണ്ട് കത്തീറ്റർ, കെയർ ഓഫ് യൂറിനറി കത്തീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് കെയറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ പ്രീവിയസ്ലി. സോ നഴ്സിംഗ് കെയറിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടിയിട്ട് വരും? കത്തീറ്ററൈസേഷൻ നടന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Is it clear? Okay, very good. സോ എന്താണ്? വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തു, ADLൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ എവറി 2 years. സോ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു community nurse, tissue viability nurse, and the patient's position has been changed every 2 hours. every 2 hoursൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ പൊസിഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്. Then care of urinary catheter was provided. Wound irrigation was done. So what this tissue viability nurse has to do with the continuation of silver dressing until no more signs of pus. So the patient, this reader has to continue with the dressing. അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. So continuation of dressing എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? continuing care, or we can consider it as wound care എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so this is all about the letter. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെലവൻറ്റ് വൺ ഫോർ എസ്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് എ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ്. സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ, ആൻഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലസ്റ്റർ ഓവർ ദ റൈറ്റ് ബട്ടക്സ് വിത്ത് എ സ്മോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വോണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വോണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം, the patient complained of small blister over the right buttocks which was developed into a small superficial wound. Therefore dressing was provided along with skin barrier product. എന്ത് കൊടുത്തു? ഡ്രസ്സിങ്ങും കൊടുത്തു, സ്കിൻ ബാരിയർ പ്രോഡക്റ്റും കൊടുത്തു. And on 21st, wound not heal. Wound has not made any, he doesn't have any improvement. Pus he had, pus slow, wound became deep, and dressing was done with the alternate pressure resistant mattress and were also provided. alternate pressure resistant mattress എന്ത് ചെയ്തു? അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്? ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് he was referred to a hospital and provided wound debridement.
ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദി പ്രസൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു നടന്ന കാര്യത്തിന് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തെഴുതി. ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി എൻറ്റയർ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ലെറ്റർ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? What will be the very first step that we have to use when it comes to letter writing? So the very first point is today's date. എന്തു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതും? എക്സാക്ട്ലി സെൽമി, വെരി ഗുഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്. ഈ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണം? വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. നമ്മൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ടത്. Okay, now we will move on to the, after the date we will move on to the reader's address. നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതുക? റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. എക്സാക്ട്ലി ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് നീഡ് ടു ബി മെൻഷൻ. വെരി ഗുഡ് അമേലിൻ, സിസ്റ്റർ ഐവി, ജിൻസി, ആരതി, ചന്ദ്ര, സെൽമി, ടീന. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. Now we will start with the reader's address. So please let me know how we can write the reader's address. Yes, very good, Srikutti. So നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് എഴുതണം? മിസ് ലെനി കാരോൾസ്, ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ, 17 Judges Road, Melbourne. So what you have to do is we have to write the reader's address. Reader's address നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സല്യൂട്ടേഷൻ. അടുത്ത പോർഷൻ എന്താണ്? സല്യൂട്ടേഷൻ. സോ വാട്ട് വിൽ ബിക്കം ദ സല്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് ഡിയർ മിസ് കെറോൾസ്. സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ത് പോവും? ഡിയർ മിസ് കെറോൾസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നൗ വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ റെഫറൽ ലൈൻ. റെഫറൽ ലൈനിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? Name of the patient is there, 90 years old is there. Carol's K should be capital. Referral line RE Mr. George Isaac, aged 90 years. Aged 90 years. നമ്മൾ എന്തു എഴുതി? റെഫറൽ ലൈനും എഴുതി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Now we will start with the introduction of the letter. അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇതൊരു അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണ്. ബട്ട് ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റർ അഡ്മിറ്റഡായി, പുള്ളി സെയിം ഡേ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താണ്? ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, if it's a home visit request, how we can write the introduction? If it's a home visit, we have to write it as I am writing to request a home visit. I'm writing to request. In the discharge plan it is mentioned that arranged a home visit. So I'm writing to request a home visit for Mr. George Isaac, who requires ongoing care എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? wound care പറയാം. So I'm writing to request a home visit for Mr. George Isaac, who requires wound care or ongoing care. Wound care or ongoing care. And what is the condition of the patient? So how we will identify the ലെറ്ററിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? What we can write on the introduction as the current medical condition? Yes, Ameline, I'm writing to request a home visit. That is correct. And Tina, your referral line is correct. But you have to start with RE. RE colon. അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. So my question to you people is, what we can write as a medical condition in the introduction? Why we are giving the wound care? That is the reason that we have to mention in the introduction. That will be the current medical condition which we need to mention in the introduction. Why we are giving the wound care? Because the patient is having bed sores. The patient is having bed sores. So what we have currently, exactly bed sore. So right now the patient is having bed sore. ബെഡ് സോർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? വൂണ്ട് കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴും ബെഡ് സോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം? ഹീ ഹാസ് ബെഡ് സോഴ്സ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ റിക്കവറിങ് ഫ്രം ബെഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ബെഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ്
That is why the patient has been referred to a tissue viability nurse. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ബെഡ് സോർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റെഫർ ടു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ഫോർ ബെഡ് സോർ, വിച്ച് മീൻസ് റൈറ്റ് നൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ബെഡ് സോർ. സോ ഹാസ് ബീൻ റിക്കവറിങ് ഫ്രം ബെഡ് സോർസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഹി ഹാസ് ബെഡ് സോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അഖിൽ, ആരതി, Chandra's sister, Shruti, Blessy, yes. So he has, yes, Amelin, he has bed sores. So that can be written in the introduction. Inni വേറൊരു possibility of introduction that you people want to write if you want to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ she had wound debridement following bed sores. അവർക്ക് എന്തും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. എന്താണ്? he underwent wound debridement following bed sores. So അവർക്ക് wound debridement കഴിഞ്ഞു, following bed sores, that is also correct. എന്ത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. he has bed sores എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. So I am writing to request a home visit for Mr. George Isaac who requires wound care or continuing care. അത് രണ്ടും അത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി? wound care അല്ലെങ്കിൽ continuing care മാത്രം പറയാം, because no other purpose is mentioned there. And what should be the condition that we need to mention in the introduction? He has bed sores, that is correct. Or you can write he underwent wound debridement following bed sores എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. So that is all about the introduction. Now we have to start with the body paragraph. അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റി പറയണം? ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ പറ്റി പറയണം. So body paragraphനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ our first question is whether we need to start with the social history or medical history. So പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ social history സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, പ്രസൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Yes, Deepa, Rupesh, good evening. Welcome to the session. So we will be having a small confusion whether we need to start with social history or പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഗോ ത്രൂ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദ പാസ്റ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. പാസ്റ്റിന് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സോ പാസ്റ്റ് പറയുന്നു റിട്ടയർഡ് പോലീസ്മാൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ വൂണ്ട് കെയർ and nothing to do with tissue viability nurse. Government pension, that has no relation. Alcoholic for the last 40 years, smoker for the last 50 years, lives with his son, wife died, grandchildren look after him. So who is looking after him? Grandchildren is looking after him, and he lives with his son and is a widower. And the medical history, that is obviously relevant because diabetes mellitus has relation with wound care. I hope it is clear. He has been undergone wound debridement enna parayam Priya, but he has been undergone wound debridement parayam. So he underwent കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് he underwent wound debridement എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. Yes. So we can start with the social history over here. So social history kyaathu endake edudam? Retired policeman, doesn't no relation with the present situation. Government pension, no. Alcoholic and smoking has nothing to do with this tissue viability nurse. So what we can take from this particular social history is lives with his son and taken look after by his grandchildren. That can be taken. And medical history is relevant to the patient. The patient has diabetes mellitus, hypertension. Angioplasty has nothing to do with it. So this one, right below knee amputation. The patient has right below knee amputation. So right below knee leg, right leg below knee amputation in 2015. So അതും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാവുന്നതാണ്, because the patient എന്ത് പറ്റില്ല, that is he is not able to move. Yes.
സോ പേഷ്യൻറ്റിന് പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് ആസ് ഹീ ഡസൻ ഹാവ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനൊക്കെ വരുമ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ഹൂ ഈസ് സപ്പോസ് ടു take care of this patient needs to know that the patient doesn't have right leg എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്? ലീവ്സ് വിത്ത് സൺ എടുക്കാം, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തൊന്ന് പറയാം, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം, റൈറ്റ് ലെഗ് നീ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ 2050 എന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് മെഡിക്കേഷൻ ഹിസ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം പറയാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ ഈസ് ഓൺ ലോ സോൾട്ട് fluid restricted diabetic diet. That is also important. So diabetic diet has relation with the wound care. So he is on low salt fluid restricted diabetic diet എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. And the main important point is bedside nursing care, assist with the showering and medication, help with the feeding, position change every 2 hours, mouth care. So patient എന്തൊക്കെയുണ്ട്? So he is on nursing care and assisted with showering and medication. Assisted with the showering, medication and feeding. ഇത് എന്തു തന്നെയാണ്? ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ ബെഡ് കെയർ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് കെയറിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഹി ഈസ് അസിസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഷവറിങ്, മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡിങ്. His position changes every 2 hours and mouth care is also required. മൗത്ത് കെയറും ആവശ്യമുണ്ട്. മൗത്ത് കെയർ ഉള്ള ആളാണ്. പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് എവറി 2 hours കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അസിസ്റ്റ് വിത്ത് ഷവറിങ്, മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ബെഡ് നഴ്സിംഗ് കെയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ബെഡ് റിഡൺ ആണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരണം, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയണം. സോ ഇതാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേഗം അതിനെ ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ ഐസക് is a bedridden one. Mr. Isaac is bedridden and lives with his son എന്ന് പറയാം. മിസ്റ്റർ ഐസക് is bedridden, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം മിസ്റ്റർ ഐസക്, bedridden, ഇതിന് രണ്ടിനെ എന്തിനാക്കണം? കോമയിലാക്കണം. മിസ്റ്റർ ഐസക് bedridden എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? lives with his son and taken care of by his grandchildren. In the first line കൊടുക്കാം. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ ഐസക് lives with his son. മിസ്റ്റർ ഐസക് bedridden, lives with his son and grandchildren and taken care by his grandchildren എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? അയാളുടെ സോഷ്യലിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനില്ല. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഹി ഹാസ് ഹാഡ് type 2 diabetic mellitus since 1985 and hypertension since 1990. He had right below knee amputation in 2015. Yes, that is correct, Blessy, but you have to put a comma in front of respectively. Respectivelyയുടെ മുന്നേ എന്ത് വേണം? ഒരു കോമ കൂടി വേണം, Blessy. Okay? സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹി ഹാഡ് റൈറ്റ് ബിലോ നീ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ 2015 ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹിസ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഹി ഈസ് ഓൺ ലോ സോൾട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ വന്നിട്ട് ബെഡ് സൈഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ. He requires assistance with the showering, medication and feeding, and his position is being changed every 2 hours എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. So patient എന്താണ്? assist with the showering, medication and feeding, and his position is being changed in every 2 hours എന്നും നമ്മൾക്ക് ഇയാളെ പറ്റി പറയാം. So social historyയും medical historyയും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. Okay, now we'll move on to the present condition. സോ കറൻ്റ്ലി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളാരാണ്? ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സാണ്. ആൻഡ് വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റ് ഹോം. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം? ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം വേണം പറയാൻ. ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ് ഹിസ് കത്തീട്രൈസേഷൻ വാസ് ഡൺ ഡ്യൂ ടു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് പറയാം, ഓൺ 19/7 to July 2009,
അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ ഹോം വിസിറ്റ്, ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലെ ഹോം വിസിറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കത്തീഡ്രൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ 19/7/2019 മിസ്റ്റർ ഐസക് ഹാഡ് കത്തീഡ്രൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയാം. ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ he complained of small blisters over the right buttocks which was developed into small superficial wound. On the next day, on the next home visit, he complained of small, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് on the next home visit എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് home visit ആണ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്തു. On the next home visit, he complained of small blister over right buttocks which developed into small superficial wound. Therefore, dressing and skin barrier product were provided എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സിങ്ങും സ്കിൻ ബാരിയർ പ്രോഡക്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, തുടർന്ന്, wound has not healed. Subsequently, he had, ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, subsequently he had pus, slowed and his wound become deep. wound എന്തായി? ഡീപ്പുമായി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം, subsequently he had deep wound with pus and slow. പുള്ളിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡീപ്പ് വൂണ്ടും ഉണ്ട്, വിത്ത് പസ് ആൻഡ് സ്ലോ എന്ന് പറയാം. Therefore, dressing was provided. Yes, that is correct, Sister Ivy. And dressing was done and alternate pressure resistant mattress were provided. സോ ആ ഒരു വിസിറ്റിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഡ്രൈ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മാട്രസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡേറ്റ് പറയുക. ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഹി ഹാഡ് കത്തീഡ്രൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ. During the next home visit, he complained of small blister over the right buttocks which developed into superficial wound. Therefore, dressing and skin barrier products were provided. Subsequently, his wound became deep and ഓരോ ഡേറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നെക്സ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, there is no need to mention the every date over there. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഇനീഷ്യലി എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. 21st ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വൂണ്ട് ഡ്രീപ്പായി, therefore with puffs and draw, അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? ഡൈറ്റ് ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മാട്രസ് were provided. ആൻഡ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 22nd. ടുഡേ തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? 22nd July 2019. Today he was provided wound debridement at a hospital. Today he was provided wound debridement at a hospital. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തും കൊടുത്തു? wound debridement കൊടുത്തു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക. Now we'll move on to the discharge plan. So it would be appreciated if you could provide on the next home visit, that is fine. It would be appreciated if you could provide ongoing care അല്ലെങ്കിൽ wound care for Mr. Isaac. പിന്നെ എന്ത് പറയണം? He was provided wound irrigation with the protosan and packed with aquagel and tegaderm. പിന്നെന്താണ്? കൈൻഡ്ലി കണ്ടിന്യൂ ദ യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡ്രസ്സിങ് അണ്ടിൽ നോ മോർ സൈൻസ് ഓഫ് പസ് എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതൊക്കെ വൂണ്ട് ഇറിഗേറ്റഡ്, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. സോ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡ്രസ്സിങ് അണ്ടിൽ നോ മോർ സൈൻസ് ഓഫ് പസ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ഐസക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? പ്ലീസ് നോട്ട് വൂണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടോസാൻ പാക്ഡ് വിത്ത് അക്വാജൽ ആൻഡ് ടെഡാഗാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. സോ അങ്ങനെ ആ നഴ്സിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞത്, ഇത് നടക്കാനുള്ളത്. സോ ദിസ് വിൽ ഗോ ഫസ്റ്റ്, ദിസ് വിൽ ഗോ സെക്കൻഡ്. പ്ലീസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വൂണ്ട് ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് പറയാം? ഇയാൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്? കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ഹി റിക്വയർസ് change in position every 2 hours and care for urinary catheter. കെയർ ഫോർ യൂറിനറി കത്തീറ്ററും നമുക്ക് പറയാം. ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എവറി 2 hours വേണ്ട കാര്യവും നമുക്ക് നഴ്സിനോട് അറിയിക്കാം.
പ്ലീസ് നോട്ടിൽ പറയാം. വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ, സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ, തേർഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് കെയർ ഫോർ യൂറിനറി കത്തീറ്റർ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക. So that is all about the discharge plan. So discharge plan വന്നിട്ട് it would be appreciated if you could continue the use of silver dressing until no more signs of pus for Mr. Isaac. Please note, wound irrigation was provided with the protosan packed with aquagel and tenagam. Kindly note, he needs to change position every 2 hours and care for urinary catheter. So that is all about the discharge plan. And the conclusion വരുമ്പോൾ continue, please contact me for further information. yours sincerely വരുവോ faithfully വരുവോ? Yes Amelia, very good. So that will be yours sincerely as the name of Blessy. Please do not hesitate to contact me എന്ന് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ if you are writing, a nurse is writing to another nurse, that is fine. But when a nurse is writing to a doctor, that will be slightly irrespectful in tone. അതുകൊണ്ട് please contact me for further information എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും. Yes, yours sincerely. And what is the designation of the writer? Writer designation, community nurse. See, this is all about this particular letter. So I hope you people got an idea regarding this letter. So I have discussed the case note in a very detailed manner. So while watching the recording session, you can get the screenshot of this case note and try to write it all by yourself to get a better understanding. So ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താണ് കുറേ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ വെൻ വി ആർ ട്രൈയിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ അവർ സെൽഫ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി. നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു പീപ്പിൾ ഡു ദാറ്റ്. I have a doubt from another letter. How can we form a sentence if diagnosis is given as antenatal mother, PIH, GDM, G3P2AL1? So ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് I won't be able to construct an diagnosis because it is having multiple condition. So ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആൻറ്റിനേറ്റൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ത് പറയാം? ഷീസ് എൻ ആൻറ്റിനേറ്റൽ മദർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഈ ഒരു ഡേറ്റ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആസ് വെൽ. So I hope you people got an idea regarding this particular letter. So kindly practice it all by yourself and we will be meeting very soon. And once again, all the very best to the people. Those are going to have your exam on this coming Saturday. So do well, be confident and get your results as well. Thank you.